네, 메간 선생님, 오늘은 누구에게 이야기를 들어볼까요? Alright, so today we have a clip sent to us from Serena from Germany, but right now she's not in Germany, she's in Kazakhstan. That's right. At the time of this filming, she was in Kazakhstan. Kazakhstan. 카자흐스탄에서 여행을 하던 중에 이제 이 영상을 보내주셨는데 지난주에도 굉장히 멋진 그 World Expo, Yeah. 그 내년에 열릴 엑스포 자리에서 Right, she was in front of the Korean section, flag, 네. Korean flag 네. part. 태극기 앞에서 이렇게 영상을 찍어주셨는데 오늘은 또 어떤 풍경이 뒤에 펼쳐질지 궁금합니다. 사리나 씨를 불러볼까요? Okay, Serena 씨, 나와주세요. Where and how do I usually meet new friends? Well, I think everyone knows this method, that you can go somewhere, for example, a meetup, taking dancing lessons, taking classes, for example, for photography, and meet people who share the same interests. I totally agree that this is a really, really good method to, well, find new friends. But I really like to talk to strangers. I like to talk to them on the train, if I'm going to take a road trip, or on a long distance flight. Because it's much more interesting to, well, share the time together. Also, don't be afraid to talk to strangers or make mistakes, because everyone does that. And it's okay to make your new friend a little bit giggle or laugh. Okay. Great weather, by the way. Yeah, the weather looks so great. She has such a beautiful smile. 날씨도 굉장히 좋았던 것 같고 그리고 미소가 아름답다고 하셨습니다. Yeah, I feel happy. So do you? Huh? I have a beautiful smile? Yes, sometimes. You said something nice to me. For a change. 가끔은 Oh my 칭찬도 goodness. 칭찬도 해야죠, 여러분. Thank you. We're friends. Yes, officially friends I now. bought your friendship with that compliment. You did. 네, 칭찬을 해서 우정을 제가 약간 샀어요. 자, 좋아요. 그러면은 이제 한 줄 한 줄씩 공부를 해볼 텐데 사리나 씨가 구체적으로 무슨 이야기를 했을지 사실 뭐 단어 면에서나 문장 구조 면에서나 그렇게 어려운 말은 많지 않았는데 또 여러분이 살짝 놓쳤을 수도 있는 부분들 같이 좀 찝어보겠습니다. 첫 번째 문장에서 뭐라고 했나요? Okay. So in the first line, she said, "Where and how do I usually meet new friends?" Where and how do I usually meet new friends? 밑에 번역을 보시면 아시겠지만 제가 보통 어디에서 어떻게 새로운 친구를 만나냐면요 라고 이렇게 우리말로도 이제 제가 뭐 하냐면요 제가 좋아하는 건 뭐냐면요 이렇게 말을 시작할 때 질문처럼 이렇게 말을 하지만 Yeah. 정말로 궁금해서 물어보는 건 아니잖아요. Right. 네. You're just kind of introducing what you're about to start talking about. 그렇죠. 자기 스스로에 대한 기억이 다 사라졌을 때 만약에 제가 보통 어떻게 하나요? 이렇게 묻는 거라면 그 문장 maybe if you lost your memory. You have amnesia, yeah. Yeah, if you forgot, like if you have forgotten Yeah. everything about yourself, maybe you can ask somebody this question for real. 그렇지만 그게 아니고요. 그냥 제가 어떻게 하냐고요? Where do I live? I live in Seoul. Where do I go? 뭐 이렇게 제가 어디 가냐고요? 가냐면요. 이렇게 말을 시작할 때 질문으로 하는 경우 흔히 있습니다. 그래서 또 여기서 재밌는 것은 where and how가 함께 쓰였다는 거. Where do I meet new friends? And how do I meet new friends? 그렇죠. And why, where, how, and why Yeah. 이렇게 붙일 수도 있어요. 계속해서. 그래서 제가 보통 usually 어디에서 어떻게 새로운 친구를 만나냐고요? 그 뒤에 답이 나오고 있죠. So she says, well, I think everyone knows this method, that you can go somewhere. Well, I think everyone knows this method, that you can go somewhere. 네, 문장이 전체가 좀 길기 때문에 끊어봤습니다. Well, 좀 생각하면서 I think everyone 또는 everybody 똑같은 거죠. Everyone knows this method. 이 방법을 모두가 다 아는 것 같은데 라고 이야기를 했어요. That you can go somewhere. 어떤 방법인가 하면은 이제 그 내용이 뒤에 that 뒤에 붙고 있죠. 어딘가 갈 수 있는 거죠. 그냥 집에만 있으면 새로운 친구 만들 수 없잖아요. Well, I mean, you know, if you order delivery, you can meet the delivery man or Okay. woman. Okay. Yeah. Yeah, I'm kind of friends with the delivery person that comes to my house all Yeah. the time. All right. 뭐 그렇긴 하지만 그래도 진짜 또 친구처럼 이야기를 못 하잖아요. You have to go out and do stuff. 어딘가 가야 되는 거죠. Go out and do stuff. 방금 전에 말씀하신 것처럼. And then let's move on. And then, for example, a meetup, taking dancing lessons, taking classes, for example, for photography.
For example, a meetup, taking dancing lessons, taking classes, for example, for photography. 그렇죠. 그래서 여기 지금 예를 재미있는 것을 몇 개 들고 있는데 한 세 가지 예가 나오고 있어요. 첫 번째 예는 a meetup. A meetup. 네, meetup. What is a meetup? So a meetup is just where people meet up. 그렇죠. But it's more like specified towards a certain goal. So we have lots of language exchange meetups here in Seoul, and usually, you sign up on like a page. So it's 그렇죠. just when a group of people get together for a certain purpose. Yeah. 약간 이제 동호회 같은 곳의 Yeah. 모임을 meetup이라고 부르시면 될 것 같아요. 뭐 gathering이라는 말도 있겠지만 meetup 하면은 어떠한 특정 방금 말씀하신 것처럼 목적. Yeah. You have to have a goal. It's like a goal, or 네. like people who like a certain video game can meet up, to like do activities. 그렇죠. Yeah. 친구들끼리 모이는 것도 meetup이라고 할 수는 있지만 그런 경우 말고 그냥 새로 만나는 사람들 Yeah. 모였을 때 meetup이라는 말을 더 많이 씁니다. 그래서 Yeah. 동호회 모임이라든지 뭐 뭔가를 하러 가는 것을 meetup이라고 하겠고요. 또는 이제 두 번째 예로 taking dance lessons, 댄스 수업을 듣거나 Oh yeah, 네. yeah. 또는 또 다른 수업으로 taking classes 수업을 듣는데 for example for photography. Photography. 네, 사진 수업을 듣는 거죠. I've never been to a photography class, but maybe if I go to one, I might make a lot of new friends Yeah. who are also interested in photography because I'm interested in photography. In photography, yeah. 네, 그래서 That's a very good observation. 네, 그래서 사진을 좋아하는 분이라면 이런 수업을 들으러 갈 수도 있겠죠. Alright, let's move on to some other expressions. All right. And meet people who share the same interests. And meet people who share the same interests. 네, 그래서 쭉 이어지고 있는 거 여러분 그 흐름이 Yeah. 보이시나요? Go somewhere. 예를 들어서 뭐 수업 듣고, meetup도 있고, 그래서 뭘 하냐면 and meet people who share the same interests. 이제 interest라는 것은 뭐 은행에서는 이자, All right. interest rate이라고 할 때, Something we don't like. 네, 금리라고 할 때도 이제 그 쓰이는 말이지만 여기서는 관심사, 흥미 분야를 뜻해서 share the same interest는 이제 나와 흥미가 또는 관심사가 같은 거죠. 이런 사람들을 만날 수 있습니다. Of course, if you meet someone that shares the same interests as you do, you can become friends with them more quickly. Yes, a lot more quickly because it gives you something to talk about. 맞아요. 할 얘기가 없으면 친구 되기 힘들잖아요. Oh, goodness. It's so awkward, too. 그렇죠. Yeah. So, what do you do? 이런 것부터 Yeah. 시작해서 Oh, 좀 yeah. 어색한 상황이 많이 전개가 되는데 자, 그러면 다음 문장으로 가보겠습니다. 다음 문장은 그런데 조금 발음이 어려워서 Right. 클립을 보여드릴게요. All right, let's watch. I totally agree that this is a really, really good method to, find new friends. I totally agree that this is a really, really good method to, find new friends. 네, 이 부분에서 여러분 충분히 다 이해가 되셨나요? 단어들은 어렵지 않은데 한 부분 특히 좀 안 들릴 수 있는 부분이 있습니다. 한번 메간 선생님이 읽어주시죠. Okay, so I think the part that was a bit difficult was I totally agree. But I'll read the whole sentence for it anyway. Yes. I totally agree that this is a really, really good method to, find new friends. 자, 그래서 I totally agree. 이 문장을 일단 해석을 해보자면 저는 뭐 전적으로 동의합니다. That this is a really, really good method to, well은 그냥 생각을 하는 거고요. 또는 여기서 말하는 well이라는 것은 물론이죠. Of Yeah. course 이런 뜻이에요. 실제 제스처도 약간 그렇잖아요. I totally agree. Yeah, well. 네, 굳이 말해야겠어? 이런 Yeah. 느낌이 좀 들어가 있어요. Find new friends. 그래서 이게 새로운 친구들을 찾는데 아주 좋은 방법이라는데 I totally agree라고 했는데 totally 끊고 agree 하지 않고 약간 Totally agree. 그렇죠. Totally agree. Totally agree. Yeah. 이렇게 되기 쉬워요. Totally agree, totally agree. Totally agree. 한 단어처럼 들릴 수 있으니까 주의하시고요. 다시 한번 들어볼까요? Okay, let's watch. Totally agree that this is a really, really good method to, find new friends. I totally agree that this is a really, really good method to, find new friends. 굉장히 사소한 거지만 이 well 했던 거 있잖아요. Well. 이거 잘 쓰려면 연습이 좀 필요한 것 같아요. Yeah. well. 왜? But- 네. Huh? Well, I was saying, but when you master it, I feel like it makes the sentence a bit more dynamic. dynamic, more, Yeah. I guess, vivid, 굉장히 생생한 그런 의미를 전달할 수 있는데 Yeah. 한번 예를 들어서 왜 한국어 공부하세요? 라고 제가 질문을 했어요. 그러면은 well 넣어서 I'm studying Korean,
to learn Korean. 그렇죠. 저는 한국어를 공부하고 있습니다. Well, to learn Korean. Yeah, of 한국어를 course. 배우려고 공부하는 거죠. Yeah. 당연한 거예요. 라는. And sometimes they put of course on it as well. Well, to learn Korean, of course. 그렇죠. Like that, if you start it in the beginning. Well, to learn Korean, of course도 가능하고, well, of course, Yeah, to learn Korean도 Korean. 가능합니다. Yeah. 그냥 well 이런 느낌하고는 조금 다른 well이었어요. Right. And if you say, oh, well, that means you don't care about the situation anymore. 그럼 어쩔 수 없지 뭐. Yeah. Oh well. Oh, well. 네. But you have to go like this. Oh, well. 네. Yeah. That's all the time that we have for this sentence. Oh, okay, yeah. 그러면은 Oh, well. Let's move on. 다음 문장 들어볼 텐데요. 다음 문장도 클립으로 먼저 보여드리겠습니다. All right. But I really like to talk to strangers. But I really like to talk to strangers. 네, 이 문장은 짧았는데 한번 먼저 읽어주시죠, 메간 선생님. Okay. But I really like to talk to strangers. All right. But I really like to talk to strangers. 그런데 저는 낯선 사람과 이야기하는 것을 정말 좋아해요라고 했어요. 이제 앞에서 이야기 나왔던 것이 어떤 모임에 나가고 뭐 수업을 들어가고 하면은 네, 쉽다는 거죠. 그런데 안 가도 사리나 씨는 그냥 뭐 길 가다가 이야기를 걸거나 아니면 뭐 카페나 식당에서도 인사를 잘 하나 봐요. 그래서 이야기를 해줬는데 발음상에서 어려운 부분은 talk to 이 부분이 짧았다는 거죠. Yeah, and I think to talk to strangers, when you say it together, can be a little bit, difficult. 네, 이게 오늘의 핵심 표현이기도 했어요. 그래서 아까도 다뤄봤는데 실제로 들어보니까 어떠신가요? 한 번 더 확인해 보겠습니다. But I really like to talk to strangers. But I really like to talk to strangers. All right. Shall we move on to the next sentence? Well, okay. Okay. I like to talk to them on the train if I'm going to take a road trip or on a long distance flight. I like to talk to them on the train if I'm going to take a road trip or on a long distance flight. 일단 맨 앞에 나와 있는 I like to talk to them에서 them은 누구예요? The strangers, of course. That's right. Well, strangers. Oh yeah. Well, strangers, of 이렇게 course. 네, well 계속해서 지금 우리 활용하고 있습니다. 그래서 이제 strangers, 낯선 사람들에게 즉 모르는 사람들에게 말하는 것을 또는 말을 거는 것을 좋아하는데 이제 어떤 장소에서 그렇게 말을 거는지 세 가지 예가 나오고 있죠. On the train, 기차에서. 기차에서 in the train이라고 왜 하지 않죠? Well, because you're on the train and not in it. I don't know. Why are Anything you- that you ride, 네. you're typically on. 그렇죠. Yeah. 아 근데 이제 maybe as a native speaker, it's not very easy to explain. Yeah. 네. That's why I need your help. 그래서 well, 이게 규칙이 좀 애매하긴 한데 Right. 일어설 수 있는 곳은 일반적으로 on이라고 하더라고요. On a boat, on the on a train. train, on a plane. But you're not on a car You're because in a car. In a car. 이렇게 숙이고 있어야 되니까. Right. On a car 하면 on the top of a car. Right. 위에 서 있는 것처럼 돼버리니까 그래서 기차는 in보다는 on을 더 많이 씁니다. 그래서 기차 타고 갈 때 또는 if I'm going to take a road trip 만약 자동차로 장거리 여행을 할 때 또는 on a long distance flight 비행편인데 long distance 장거리 비행이죠. 이렇게 갈 때 10시간, 11시간 가면은 옆 사람하고 이야기를 한대요. 근데 저는 개인적으로 아무 말도 안 하는 편이에요. Really? I never talk to strangers on a flight. Well, Yes. I don't know. In Korea, I don't, but because then I think they think it might be weird. But when I'm in America, taking flights there or sitting next to like an American, usually we'll just say very simple things. 네. Where are you going? Why are you going there? What kind of work do you do? 그렇군요. And in cases, I've talked to someone for like 3-4 hours. 저도 사실은 지금까지 살면서 2번인가 3번 정도 그렇게 이제 비행기를 타고 가다가 혼자 어디를 가다가 이야기를 걸었던 적이 있는데 그때마다 그 사람들하고 친구가 됐어요. 그래서 지금도 연락을 하고 지내는 친구들인데 그게 굉장히 힘이 많이 들더라고요. It takes up a lot of my energy. That's true. So I don't do it anymore, All right. right? Because flying It does. itself is really tiring. And sometimes they talk too long, and you're like, okay, I want Yeah, to put my. you can't just cut them off, right? Yeah. 그래서 이제 좀 사람마다 성향이 다르겠지만 사리나 씨는 이러한 상황들에서 낯선 사람들과 이야기하는 것을 좋아한다고 합니다. 다음 문장. Because it's much more interesting to, share the time together. Because it's much more interesting to, share the time together. 여기서 다시 한번 well 나오고 있죠? Yeah. 왜 낯선 사람들과 기차에서 그다음에 비행기 탔을 때 이야기를 하냐면 It's much more interesting. 훨씬 더
흥미롭거든요. 재미있거든요. To share the time together. 여기서 말하는 share the time이라는 것은 시간이 있는데 나눠 가지는 것이 이제 쪼개서 네가 1시간 해, 내가 1시간 할게 이것이 아니고요. Spend the time Right. together. Spend time together, basically. 네, 그래서 같이 이제 시간을 보내는 것이 훨씬 더 재미있대요. So she said it's much more interesting. What is she comparing it with? She's comparing it to just what you do, just sitting there and not talking to anyone else on the plane or train or 그렇죠. whatever. 그래서 이 문장을 좀 뒤에 붙여보자면 because it is much more interesting to share the time together than to not talk to anybody. Yeah, or to 네. just, listen to music or something. 그렇죠. 그냥 혼자서만 있는 것보다는 훨씬 더 재밌다라는 이야기였고요. 다음 문장. Also, don't be afraid to talk to strangers or make mistakes because everyone does that. Also, don't be afraid to talk to strangers or make mistakes because everyone does that. 여기서는 특히 이제 외국어를 배우는 입장에서 외국어로 이야기를 해보는 것에 대해서 이야기를 하는 것 같아요. 왜냐하면 뭐 모국어로 이야기할 때는 그렇게 실수가 많지 않을 테니까. 그래서 also don't be afraid to talk to strangers. 낯선 사람들과 말하는 것 또는 make mistakes. 실수하는 것을 두려워하지 마세요. Don't be afraid. Because everyone does that. 누구나 이제 언어를 배우면 실수를 하잖아요. Of course, You I make mistakes all the time. I make mistakes. Everybody does. Yeah, everybody makes mistakes. Even professional speakers, public speakers, they make mistakes in their mother tongue. Yep. 네, 그래서 뭐 누구나 실수를 하는 거니까 특히 외국어라면 여러분도 네, 두려워하지 마시고 말을 많이 하시고요. 다음 문장에 이유가 나와 있습니다. Okay. And it's okay to make your new friend a little bit giggle or laugh. And it's okay to make your new friend a little bit giggle or laugh. 네, 그리고 괜찮습니다. 새로운 친구, make your new friend. 여기서 말하는 것은 stranger죠. Yeah, the stranger you're talking to 네, now. 몇 분 전에 stranger였던 사람을 이제 new friend라고 생각을 했을 때 a little bit 사실은 이제 a little bit 뒤에는 형용사나 뭐 다른 형태가 더 많이 나와요. Yeah. A little bit shy, a little bit scared, a little bit worried. 그렇지만 여기서는 이제 말의 흐름상 Yeah. 그냥 먼저 a little bit 했다가 이제 동사로 바꿨습니다. Giggle or laugh. 즉 make your new friend giggle or laugh a little bit. Yeah, usually it would be at the end. 그렇지만 생각의 흐름으로 가다 보면은 이렇게 말을 할 때도 있죠. 그래서 giggle 하면은 키득키득키득 거리는 거고, 네, giggle은 웃음소리예요. 또는 laugh, 웃게 만드는 것 자체가 나쁜 건 아니다, 괜찮다라는 이야기였습니다. Alright, so that wraps up this story. We're going to review it, right? Yeah, we're going to watch it 2 more times. The first time with English subtitles, the second time without. So let's call her back out once again. Serena 씨 다시 나와주세요. Where and how do I usually meet new friends? Well, I think everyone knows this method, that you can go somewhere, for example, a meetup, taking dancing lessons, taking classes, for example, for photography, and meet people who share the same interests. I totally agree that this is a really, really good method to, well, find new friends. But I really like to talk to strangers. I like to talk to them on the train, if I'm going to take a road trip, or on a long distance flight, because it's much more interesting to, well, share the time together. Also, don't be afraid to talk to strangers or make mistakes, because everyone does that. And it's okay to make your new friend a little bit giggle or laugh. Where and how do I usually meet new friends? Well, I think everyone knows this method, that you can go somewhere, for example, a meetup, taking dancing lessons, taking classes, for example, for photography, and meet people who share the same interests. I totally agree that this is a really, really good method to, well, find new friends. But I really like to talk to strangers. I like to talk to them on the train, if I'm going to take a road trip, or on a long distance flight, because it's much more interesting to, well, share the time together. Also, don't be afraid to talk to strangers or make mistakes, because everyone does that. And it's okay to make your new friend a little bit giggle or laugh. 네, 사리나 씨 감사합니다. 이번에는요 재미있는 표현들 배우러 가볼까요? Okay, sounds good. It's time for Street Smart.